Hello and welcome to Language Monk and his random thoughts. I would like to say first that I'll be speaking in Malayalam for a few minutes, but after that, whatever I'm going to show as video or photographs, the explanation or the commentary will be in English only. So those who do not follow Malayalam can skip the Malayalam part and skip over to the pictures so that you can follow English. As part of my English teaching, I thought travelogues of different places I had visited. If I put the pictures with commentary, you might be able to grasp some of those usages, some of those new words, some of the pronunciation by listening to my commentary. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ട്രാവലോഗ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിവർ തെംസ്. THAMES എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എങ്കിലും അത് പറയുമ്പോൾ തെംസ് എന്നാണ് പറയുക. റിവർ തെംസ്, തെയിംസ് അല്ല, തെംസ്. ഈ മദ്രാസിൽ കൂവം ഉള്ള മാതിരി ഒരു പുഴയാണ് റിവർ തെംസ്. വളരെയേറെ ചരിത്രം കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു നദിയാണത്. ലണ്ടൻ നഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വളഞ്ഞ് പൊളഞ്ഞ് ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് കിടക്കുന്ന മാതിരിയാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് ലണ്ടൻ നഗരം വളർന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ടൂറിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു റിവർ തെംസ് സർക്കുലർ ബോട്ട് ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യാത്ര, ബോട്ട് യാത്രയുണ്ട്. അത് വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്രീനിച്ച് ഹിൽസിൽ, അതായത് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? GMT. നമ്മൾ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടൈം 5.5 മണിക്കൂർ വ്യത്യാസമാണ്. സമ്മർ ടൈമും വിൻ്റർ ടൈമും ഉണ്ട്. 5:30 4:30 സീസൺ അനുസരിച്ചിട്ട്. സോ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഗ്രീനിച്ച് വരെ പോയി ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ തെംസിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തുമുള്ള മനോഹരങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങളും പൂന്താനങ്ങളും പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള 7-8 പാലങ്ങളുടെ അടിയിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. പോയിട്ട് ഗ്രീനിച്ചിൽ പോയി അവിടെ ഇറങ്ങി. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ തരും. നമുക്ക് പോയി ഗ്രീനിച്ചിൽ പോയി ഒബ്സർവേറ്ററി പോയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാം. അവിടെ ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് കടലിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ഗ്രീനിച്ചിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. കൂടാണ്ട് സമയവും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ മെറീഡിയൻ ഉണ്ട്, അതും കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പഴയ ഒരു ചരക്ക് കപ്പൽ ഖട്ടി സാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമെല്ലാം അവിടെ വിശാലമായ പച്ച പിടിച്ച മൈതാനത്തിലിരുന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ തന്നെ വെസ്റ്റ്മിനിസ്റ്ററിൽ വന്ന് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത്. രാവിലെ 10 മണിക്ക് പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തി. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണവും ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. ഈ വിവരണം പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ആൻഡ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ പ്രയോഗങ്ങളും നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്രയിലേക്ക് തിരിക്കാം. We took the tube to Westminster and exited through this tunnel to the pier, which was a take-off point for the River Thames circular cruise. Our boat had not yet arrived in the dock, so we decided to climb up to the Westminster Bridge and gaze at the Big Ben and the House of Commons, which stood right next to it. From the bridge we could see the Thames in all its glory, and the London Eye, which is an important landmark of London. Soon our boat appeared, and we had just taken our assigned seats along with the other sightseers who had come from different parts of the world when the Big Ben struck 10. The Big Ben is part of London's folklore, and I remember vividly during my student days when Big Ben signaled the start of the world news in BBC. The clock was taken down for repair very soon after this video was shot and will chime only in early 2022 again. When you have it on video.
cruise started, and the boat, facing the House of Commons and the Big Ben, took a U-turn and headed east towards Greenwich, which was our destination. The guide, speaking over a microphone, told us that the London Tube runs right underneath this bridge, which was a revelation for us. However, we found out later that a plethora of tunnels exist under the river as roads, rails, and even footpaths. We went past the London Eye, which is an important landmark for tourists, and watched the people outside the cabins getting a view of London while the giant wheel spun them round and round. We crossed the Hungerford railway bridges and the Golden Jubilee footpath bridges, the pathways running along the rail bridges on either side. We found quite a few pedestrians using this route to cross the Thames. Soon we were going past Cleopatra's Needle. The guide told us that although these needles are genuine ancient Egyptian obelisks, their shared nickname is a misnomer, as they have no connection with the Ptolemaic queen Cleopatra of Egypt, and were already over 1,000 years old during her lifetime. They were originally made during the reign of the 18th dynasty pharaoh. Soon we sailed past the Waterloo Bridge and the foot traffic bridge, and as we approached the Blackfriars Railway Bridge, we could see the St. Paul Cathedral rising into the sky behind the bridge. This is a close-up of the Blackfriars Bridge. The Millennium Bridge, which is for foot walkers only, was the next one, followed immediately by Southwark Bridge. We could see the Somerset House at a distance as we moved along serenely and crossed the London Bridge, which until then for me was just part of a nursery rhyme I learnt in childhood. London Bridge is falling down, falling down. HMS Belfast, a legendary warship of the British Navy, which has been retired and had been converted into a museum, lay anchored by our side as we approached the Tower Bridge and watched the glass-bottomed pathway high above the roadway. London is a historical city, and most of her buildings were built in the late 19th or early 20th century. As we sailed along River Thames, we watched the graceful and simple buildings on the banks of the river, painted with lovely shades of pastel. The British wanted to preserve the architecture, and so they kept the old world look intact and built all the skyscrapers and modern offices on this part of London, which is comparatively new. Barclays, HSBC, Citibank, Lloyds Bank, and many more are situated in these skyscrapers. We passed the luxury cruiser Viking on our way and watched with awe people moving on her upper decks. Finally, we reached Greenwich, where we were let free to roam and return at the stipulated time. The name Greenwich for us is associated with the Greenwich Mean Time, or GMT, which is 4.5 to 5.5 hours behind Indian Standard Time depending on the seasons. But Greenwich was also famous as an observatory. The Royal Greenwich Observatory is situated on the Greenwich Hill, overlooking the River Thames on the north. It played a major role in the history of astronomy and navigation, and because the prime meridian passes through it, it gave its name to Greenwich Mean Time, the precursor to today's Coordinated Universal Time. It was a 15 minutes walk to the top of the hill, the pathway lined with trees which made the walk quite comfortable. Stargazers, telescopes, star charts and clocks used in the 19th and 20th century were on show, including Bergen Clock B, which set a Guinness World Record for its accuracy. There were different kinds of equipments and machinery related to timekeeping and navigation. After going through the exhibits, I could visualize the difficulties sailors like Vasco da Gama or Columbus faced while navigating the ocean in search of new lands. This is the prime meridian, a geographical reference point for Greenwich Mean Time.
The meridian separated the western and eastern hemisphere. After spending useful time in the observatory, we returned to the docks, but not before visiting the legendary goods carrier Cutty Sark, which brought tea from China and wool from Australia during the heights of the British Empire. We came to know from the records within the ship that it was one of the fastest ships during her time. She was built in 1870 and served for well over 50 years. It was a hot day, the day we visited Greenwich, and we were thirsty and hungry, and like the rest of the tourists, we sat on the lush green fields of Greenwich and finished our lunch, which was prepared and packed from home. We did a wee bit of shopping as well, without hurting our wallet too much, and then got into the boat for the return journey. From Westminster, where we were dropped by the boat people, we took the tube again to reach home. The journey was well worth the money spent, and the memories of that ride lay fresh in my mind to this day. So that was a fantastic journey, a magnificent journey. We enjoyed it thoroughly, and I hope you too enjoyed watching the pictures and the video on the Big Ben. So till the next episode, which could either be a travelogue or on English language, I haven't decided what it's going to be. Till then, don't forget to wear your mask, wash your hands frequently with soap, keep a safe social distance, stay fit, stay healthy, and always keep a smile.